ফিলিপস টি বাল্ব, যেটা অর্ডার করেছিলাম অ্যামাজন থেকে 2nd নভেম্বর। 6 নভেম্বর এসে পৌঁছেছি। টেন ওয়াট টি বাল্ব, যেটার এমআরপি আছে 280 করে তিনটে, 840 টাকা। এটা অফার প্রাইস, 399 টাকা পেয়েছিলাম। টেন ওয়াট, 1000 লিউমেন। এটা দেখে নেবো লাইট। খুব সুন্দর লাইট। এটা যে কোনো দিকে রোটেট করা যায়, 360 অ্যাঙ্গেলে রোটেট করা যায়, যে কোনো অ্যাঙ্গেলে লাগাতে পারবেন, প্রয়োজন মতো অ্যাঙ্গেলে বাঁকিয়ে নিতে পারবেন। এটা লাইটটা ওয়াইড হওয়ার কারণে ছাওয়াটা খুব কম পড়ে। দেখুন, এর ছাওয়া দেখতেই পাওয়া যাচ্ছে না। একই সঙ্গে অর্ডার করেছিলাম সিসকা 9 ওয়াট এলইডি বাল্ব। দেখে নেবো এটা আনবক্সিং। 2 এলইডি বাল্ব, 9 ওয়াট। নাইন ওয়াট, 945 নিউম্যান।
149 2 LED বাল্ব। এবার দেখে নেব দুটি ডিফারেন্স। সিসকা 9 ওয়াট LED বাল্ব, যেটা দেখতে পাচ্ছেন যে হালকা ছাওয়া পড়ছে পেনটির। এবার দেখব ফিলিপস টি বাল্ব 10 ওয়াট। এটা দেখুন খুব অল্প ছাওয়া দেখতে পাওয়া যাচ্ছে, কারণ এটা ওয়াইড হওয়ার কারণে। এটা 10 ওয়াট সিসকা LED বাল্ব 9 ওয়াট। এই ল্যাম্পগুলোর বেস্ট বাই লিঙ্ক ডেসক্রিপশনে দেওয়া থাকবে, চাইলে ওইখান থেকে আপনি পারচেজ করতে পারবেন।